Here we are, here we are, here we are. For another march. We're gonna go all the way to my headquarters, already about 93 minutes in the march, and gotta begin with gratitude, grateful, thankful, rents paid, electricity bills paid, got food and coffee special. Dragon vs. Trump edition, and gonna launch a new and last 40 days. New and last 40 day rights. Make it 44 to get 44. Gonna have to check the dates until January 20th. So January 20th, that's 20 days in January. So that means we gotta commence it tomorrow. I'm assuming we're on the 7th, the weekend. Friday, maybe today being Wednesday. Today's December 4th. Gonna have to calculate those days for another special Telemic high right, yours truly, independent artist, athlete, philosopher, geopolitical, theoretical, analyst, and theorist on the march. A bit sleet, a bit of snow, a bit of cold. Marching rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Dragon vs. Trump special edition. Challenging Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border. You already know, challenging Donald Trump on the Canadian-US border, and have been since 2016 when Donald Trump imposed tariffs on Canadian aluminum and steel. Have lost some weight since then. Since 2017 when I embarked on a fitness journey when I crossed Canada coast to coast. When I crossed Canada coast to coast, that is of course something which of course I changed my life, and of course sometimes changed my life. Crossing Canada coast to coast, and that event really changed my life. Turned my whole life around. Since then, of course, I've been embarked on a fitness journey, got out of being depressed and suicidal, got out of being suicidal, and have, of course, created my workout training program system, have lost between 80 and 93 pounds. I've also survived COVID, so 2020 February, March is going to be 5 years marking, and I see some citizens jogging. I commend fellow citizen coming now. I'm going west. Fellow citizens jogging east. So I gotta be commending, such activity, fitness activity on a day like this. Here in Montreal, Hawk Island, can only commend and encourage and applaud. Salute my fellow citizen who's embarked on the jogging, on a day like this. It is a bit snowy, sleet, a bit on the chilly side. It's cool, but I'm being warmed up because I'm marching from the courthouse. I had some affairs, and sometimes it happens to Aspies, who have that HFA, high functioning autism, certain societal norms and misunderstandings, and we're less able in certain social conventions, but we have our strengths, and we're neurodivergent. Again, to my fellow neurodivergent community, LOV, always thinking about the firefighters. LOV to the firefighters, the truckers, the bakers, the butchers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, all involved in the production and the distribution of food, and all those, of course, who are now embarked on a fitness journey. It always starts today for me, I cannot stress the importance of regular physical exercise and gratitude in parallel with gratitude. Great, super, and excellent for mental health. And I gotta give a little bit of LOV to this tree right here for the holiday. So beautiful. Up they go, up in the stars. Hydro-Quebec workers of the past 20th century. 20th century workers of the past 20th century who built, of course, 20th century who built all this Hydro-Quebec dams. We need to build some more dams, and yes, let's build some Hydro-Quebec dams in case of those, in parallel to those tariffs being annulled, and let's get that North Americans Unite built on the United States-Canadian border. Let's get that North American Union, the dream, the dancing goddess in the Dragon Kingdom, which is fundamentally the Democratic Republic of North America. The king is absent, and it's been just me, you, and us here, 40 million Canadians, 10 million Quebecers here in La Belle Province. Yours truly marching on the steps, going back west, heading west now from downtown Montreal. Corey, always gotta call all to support my dream. My dream is fundamentally a call for a public-private partnership, a PPP across the North American Collective, across North America. Basically, that is what my call for a public-private partnership is,
a call for a public-private partnership, a call for a PPP, a public-private partnership across North America, and to build the North American People's Imperial Coliseum parallel to the forgotten goddess temple, the forgotten goddess temple, the forgotten goddess geodds. I do say, goddess, forgotten goddess temple, because I'm a mystic, who does solar salutations and that on that 93. Bury me with Papa Crowley. Up in the Hampton, New Jersey. A third of me up in Mount Royal. Mount Royal is that way. My second home. A third of me up in the city of the pyramids, and he's got a little bit of that snow, not a lot of people out and about, but I saw a few who went jogging east, so I always got to put a big smile on my face when I see people working out on the terrain like this, meaning that it's a bit on the snowy side, so it requires extra effort, and sometimes we need encouragement. My fitness journey, I had my anonymous friend who gifted me 6 years ago those red gloves, and still have them, challenging Donald Trump to fight me on the Canadian-US border for that North American Union and the creation of the Universal Exchange Unit, the UE, by my DRT, Natural Fusion Theory. Let's sing song now, because rock and roll is one of my main obsessive interests, and that is beautiful. Gonna approach it a little bit. Thank you, Hydro-Quebec workers, who build the dams so that we have electricity. Takes a little bit of that old school in the 20th century, so build those dams, and we need to build more dams, and this is all utilizing clean, zero pollution, zero emission hydro. Water, electricity. I want to visit those Bay James construction building projects, and we need to build some more here in North America, and all our electricity from Quebec also goes to 5 or 6 states, all the way to Manhattan Island. 1/5, 20% goes all the way to Manhattan Island, and that is all the lights that you see here, including my smartphone to do this video comes from that electricity. The smartphone to do comes from this video vlog, rock and roll vlog. Marching trademarks, dancing, always dancing. Dancing is my favorite fitness activity in sport, aka Rainbow Dragon is priestess of the goddess GODDSS. Priestess. Where the goddess get that GODDSS, and we gotta go get it on the go now, and we also gotta go here on the go, and here is where we gotta go with that, and here's where I gotta go to get a little bit of that LOV in the air, hence you see. Thank you to those who pick up the garbage, the compost, the recycling. I gotta be giving them some salutations, and I just had $1 coffee was on special, so I thank those workers in the fast food, who chop up those hamburgers, cheeseburgers, those buns, and all now involved in warehouse workers, cleaning workers, the bakers, the butchers, the nurses, the doctors, the welders, the plumbers. It takes so many things to run a civilizational complex, a North American complex, and I'm gonna go a little bit of those. I gotta just take a little bit of detour, and I have to go. Usually, of course, I use, if there's gender neutral bathrooms, I use the gender neutral, but if there's only male, I use the male, but if there's gender neutral, I use both. Sometimes on the mountain priestess, for the goddess, Hana. Gotta go for the priestess. I will to build the forgotten goddess temple. Yes, I did say goddess, and build the North American People's Imperial Coliseum, and I gotta go circumvent now. Cause I gotta go to the public washrooms, and gonna put a little bit of pause on the video, cause I really gotta go, and you gotta go, and we'll make a little bit of an assessment, I guess. Gonna pause it, cause, oh yeah, could use some cleaning, and please don't, I don't smoke, but if you're in the public, don't just put the cigarette butts inside the toilet bowl. Don't put it where the urinals are. Please don't put it where the urinals are. Just flush it down the toilet, I guess, but because otherwise it blocks. Anyways, did what I had to do with my little tiny little androgynous scar. Yours truly on the march, always meditating, see how my mind works. It's
point in time where we're super focused and intense about Aspies, those who have Asperger's, HFA, high functioning autism. My mind, my psyche goes to the obsessive interest, also known as special interest, and my special interests are, of course, revolved around geopolitics. It's geopolitics 24/7. The study, the analysis of geopolitics 24/7. The study, the analysis of geopolitics, and not only, of course, the study, the analysis of geopolitics, but of course also rock and roll and fitness, dancing being my favorite sport. And somebody's got to wear that red. Always got to get it on the go, and got to get it for now. And again, beautiful year. Gotta give a shout out to the Hydro-Quebec workers of the past also, we gotta get it for that 20th century who built so many dams and all the collective North American civilization Publik. Now we have the lights, there's still some of that old school which is still valid, A lot of the old school is still valid, the dams still work from the 50s, 60s. And of course the highways, that we need to rebuild the highways, and calling all to support the Dragon versus Storm Special Initiative. The intro, I'm gonna get that 44-day till the start of probably during the weekend, because of course it's the 4th of December today, the 4th. So being that it is the 4th of December, that means that being the 4th of December, we're gonna have to interject and calculate until the 20th of January when Donald Trump's gonna be officially inaugurated. How many days is gonna be? 44 days exactly. So I think it's gonna be from the 7th, right? Because December has 31 days. So it's from the 10th is 21, so then from the 7th. So today's the 4th, that means tomorrow, Thursday, is the 5th, then 6th, then from Saturday, Sunday, right? So it's going to be on the 7th with the Dancing Goddess in the Dragon Kingdom, so it's going to be 44 days. Special Dragon versus Trump, lots of boxing, lots of dancing, you get that 2-in-1. Adrian Hanna Dragon do not have officially the money to change my name, but that's on the first on the list. And if I make $1 million, $1 billion, $1 trillion, gonna give 50% to my anonymous friend, gonna give 50% to my anonymous friend, gonna give 50% to my anonymous friend, and that's it on the go with that, and that's it what we have to do, and that's it what we have to correlate together, and it is something which we gotta be aware of in terms of circumstances of life. We gotta get it for the go, and we gotta get it for the now, and sometimes we gotta get it for the do, and sometimes we gotta get it for the LOV, for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, all those involved in the production and distribution of food, my fellow citizen there, doing some food deliveries, LOV, some of that good food, the citizens to get a little bit of nutrition. And it starts with the farmers, food producers, It makes me reflect on me surviving COVID. COVID for me was like death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease, death, pestilence, and disease, COVID. I really thought that was it for me, I thought that was it. When I had COVID, I said that was it. I really thought I was going to die in my room off Sun Temple Underground Dragon's Lair there, but I survived, got triple vaccinated, and not looking back, nothing that I want to go back to. I don't have nostalgia or anything like that. I live carpe diem to the fullest. In the past 45 months, I accepted my neurodivergent condition. I'm just neurodivergent, and I'm different, Aspies, people with HFA Aspies, also have Asperger's. We're a tiny minority of 0.44%. Not even 0.44%, 0.44%, and being that I'm also a member of the LGBTQ community, it's something that it's another minority, and that's what it is with that. And here we are for the go, and here we are on the doing, and we're going all the way to my place, and we're gonna go all the way for the XYZ, and for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, and the grocery store clerks, and all involved in the production, distribution of food, and all those involved now in all the trucks across the North American complex. Imagine across North America, Montreal and Hawk Island, how many on the road, Canada, US, Mexico, on the trucks, and how many delivering those essential goods. And I always put
switch, of course, to my obsessive interest because I'm making from a defensive protocol strategy of defense only, strategies, initiative of defense only. So you have to understand that all my protocols, initiatives, and strategies are fundamentally, first and foremost, solely and only for defense. For defense, coast to coast, ocean to ocean. Like the harbor ball, aka blackout ball. I make reference because that was one of my top favorite Super Bowls when, of course, my 49ers lost. Please, NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NHL, National Hockey League, NFL, National Football League, NBA, National Basketball Association, MLB. Please reduce the cost of the tickets by 44.9%. 44.9%, 44.9%, 44.9%. That is what I'm estimated the cost of the tickets need to be reduced ASAP because the prices have increased and the salaries have stagnated and not. Majority of salaries have not, of course, kept up with the price of inflation or the cost, which is inflation basically is the goods, prices of goods becoming more expensive. Or in other words, they can be confusing, but it's really fundamentally the same. So the citizen customer has less purchasing power, but it's really the same things to utilize to say the same thing. So basically, the majority of the population has less purchasing power. In other words, the majority of the population buys less for the same dollar, And I was alarmed the other day, you can see it on the video, how the prices of coffee just went up. It was supposedly the highest coffee place since 1977. Coffee beans since 1977. Coffee beans since 1977. Coffee beans since 1977. Coffee beans since 1977. Coffee beans, so they went up since 1977. So fundamentally, of course, the prices having gone up. Of course, it's also correlation that there's speculation involved in the markets. Of course, that there's traders, day traders, and Wall Street, and of course, all the buying, selling. All that business that's going on, of course, is 24/7 basically, but because there's overnight markets, all sorts of markets, financial markets, traject markets, other types of markets. So basically, of course, it's now that we have broached the subject of coffee futures and the futures of coffee being up, the most expensive they have reached Monday's news. So 2 days ago, 48 hours ago, I read, because I get news on my mail constant updates. Because geopolitics, when you study geopolitics, you have to know a little bit about the markets, because they of course, economics, finance, and commerce is a major part of geopolitics. The top one, of course, is wars and diplomacy, but nonetheless, of course, speculation is involved in the price of coffee going up. Not only that, but the fact that the prices have gone up. The question is if the futures, they're for the future, for the 3 months, 6 months, 1 year, right? So even if the corporations, the major, let's say, top 10 corporations, of which Nestle is the top the coffee bean roasting and producing and selling the coffee beans, not necessarily the exporters, right? Not necessarily the exporters or those who export per se, but of course the major producers are different countries. Top 5, I guess, it's countries is Brazil, Vietnam, Colombia, Venezuela, Ghana. Can double check, maybe sometimes they change the 4th and the 5th place, but in the top 5, Brazil is there for sure. First, usually Brazil is still first. Vietnam has risen since 2010. Vietnam went from like 44th place to like second. Vietnam, they dedicated since 2010 a large area of their crops they're dedicated to coffee growing. So they went from like 44th place to like second just during COVID, like 2020. I think they began in 10 years they were already second. So you have to keep that in consideration. Coffee growers aside, of when they already had stacked with the previous harvest. So in theory, the coffee that is now on the market should have not went up so fast. That's my financial, economic, commercial theory. They should not have gone up so fast. But the point is that I guess they did, and because it's from the old batch.
all batch per se. So the price that it was lower, but I guess they even put I guess with its corporate structure, CEOs and of course executive directors, it's board of directors, executive directors, so it's the corporate structure, which corporate ownership of today's financial, economic, commercial system, which of course sometimes is just a few top corporations which dominate more than 3/4, 75% of the coffee trade, coffee production, coffee distribution and production, and then they have the major players, if I'm to say that. So anyways, I went up again, so that's my propositions, my analysis, of course, such as I made on my wafers, which increased by exactly 25%. By exactly 25%. He made an effort, because it's already crossed a bit inside too much, so I appreciate he made an effort to retract with the driver and give the clear way, because it was a pedestrian process. So the prices have increased by about an average, with eggs, bacon, cheese, milk, my wafers, an average of about 44.9% overall. So that's what it is on the market increases. So I don't know, let's say for example coffee here, how much is it going to be? Are they going to sell at the same price, or are they not going to sell at the same price? Are they not going to sell at the same price? Maybe they will, maybe they won't. I don't know. I never bought coffee there, but I bought my coffee on $1 special today, which it was still on, but not for long. But I got supplies, I believe, until the new year. If I really stretch it, I got coffee supplied until about the new year. I have to make an assessment, but I think I will be good until like the 3rd of January. All the coffee that I have now, if I stretch it, I believe I might be able to stretch it until the 3rd. But that includes instant coffee. So depending on where I am financially, I might buy it if I find it on special. Tomorrow maybe a new special commences. So anyways, my coffee concerns aside, but it helps me work as an independent geopolitical, theoretical analyst and theorist, philosopher, artist, athlete, and mystic, who's now saluting the public drivers. Gotta give some LOV to the public drivers, the bus drivers of North America, subways, all the public drivers. LOV. Send us some LOV, send some LOV. And XYZ, gotta get it for the XYZ. That's what we're gonna go do it, man. And I always gotta meditate. Now my head, of course, my mind, my psyche, my mental abilities, they switch. You know? They switch. And I put this buses of Quebec, Canada, Montreal, Hawk Island, in a geopolitical context. So the geopolitical context is, of course, that it's a potential for sabotage. There's the potential for sabotage, and you know, as Asperger's, somebody who's an Asperger with HFA, we have a tendency to focus on certain details that others might omit. So you can see there it says the number 514, 544, 544, 544, 514, 544, 514, 544. So I'm wondering if there's a purpose to that specific number, if there's a code, classification, or whatever the case may be. But the point is that I focused on it and I meditated on any meaning, whether classifying, whether the number, whatever the case may be, and meditated on that specific numbers. We tend to focus on certain details, which of course are of a nature which are not easily comprehended. You know, we're not LOV, ambulance drivers, LOV. Please turn your heads left or right when you cross the street. Well, that's left and right when you cross the street. You know, this citizen driver might press the accelerator instead of the brake. Citizen driver might press the car's brakes might malfunction. Could be black ice. A lot more stress, financial stress. Trump's threat of 25% tariffs. We gotta say no. This Quebecer Canadian who was born in the US 3 times. In past lives, I was born in the USA 3 times. In past lives, I was born in the US 3 times in past lives. Once as a woman, twice as a man. You get that 50-50 now. You get that 50-50.
You're truly androgynous, pansexual, RSP, artist, athlete, philosopher. Then we're gonna have some solutions. We're gonna have some solutions. As North Americans, Quebecers, I'm sure we're gonna be able to find some solutions which are gonna be reasonable, within reason. As somebody who was born in the USA 3 times, once as a woman, twice as a man, and I served in the United States Armed Forces post 70-76 in 2 different wars, same US Army, 2 different wars, 156 years apart, 156 years apart, 156 years apart, 156 years apart. So that is whatever the case may be in terms of those dynamics. And now I gotta give a little bit of shout out, LOV. See the highways. Civilization really is a privilege. Civilization really is a privilege. Imagining the highways across the North American Collective, and how, of course, in my protocols for CIT, 21st Century Citizen Integrated Public Security and Defense, in parallel with Operation Northern Scorpio, in Operation Northern Scorpio, Operation Northern Scorpio, Operation Northern Scorpio, Operation Northern Scorpio, coast to coast only defense, security assurance, coast to coast defense, and how we need to put lots of webcams everywhere, and for the citizens to be able to go in places where we can connect and monitor the public sphere, monitor public construction, monitor all the works. We need a Mass Infrastructure Renewal Act. We need the North American Integrated Mass Infrastructure Renewal Act. We need the Great North American Mass Infrastructure Renewal Act. We need the Great North American Mass Infrastructure Renewal Act. And we're gonna wait on the go, and we're gonna wait now here to cross the street on the safe side, and wait until the light is, and we're gonna take a little bit of steps on the side because there's children, and of course children's safety is something as a citizen is priority. You know, they're the future, and you know that's why I gotta just take a few steps back. And so I have a backpack, so it's not that heavy. It's about 45 cents. 45 pounds, and that's about how I go with that. And always gotta be mindful of others in the public, because in the public I have added responsibilities, duties, and obligations. In the public I got added responsibilities, duties, and obligations. In the public I got added responsibilities and duties and obligations which I wouldn't have under the normal circumstances of life. Now that I'm here, Montreal, Hawk Island, Montreal, HAWK, Hawk, surrounded by a big river, 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 surrounded by a big river. Hawk Island, Montreal is a metropolis of 2.5 million people. 2.5 million people. 2.5 million people. 2.5 million people. It's like a small country, second most populated in Canada. It was the first until 2007 or 2010, something about 2007, 2010. Just in the last decade, Toronto became the first most populated, and of course it's the top 10, 7th or 8th in North America, including Mexico. Mexico is part of the North American Collective, what I call the Great North American Civilizational Complex. Toronto is part of the Great North American Civilizational Complex, and we need to unite and find a common solution to the tariffs. We don't need tariffs. We don't need tariffs. Believe my DRT theory, the debt refusion theory for the creation of the UE is the best solution where we are now with the current situation that we pay 46.5 billion in interest, 46.5 billion in interest, 46.5 billion in interest. And I'm going to be on the topic, but again, I call all to support the dream. My dream, the dancing goddess in the dragon kingdom, is fundamentally a call for a public-private partnership across the North American Civilizational Complex, across North America, basically across North America, for, of course, the North American Union, based on public-private partnership. On my protocols, fundamentally, when I say support my dream, is fundamentally a call for a public-private partnership. It's fundamentally a call for a public-private partnership. It's fundamentally a call for a public-private partnership and the implementation of my Trinity of theories, the CIT, Citizen Integration Theory,
the DRT, debt refusion theory, and the DFT, democratic fusion theory. And again, I interject something which is parallel to my work as an independent geopolitical theoretical analyst and theorist. Independent geopolitical theoretical analyst and theorist. Independent geopolitical theoretical analyst and theorist who has predicted what's happening now back in 2019 in October, November, I predicted an international conflagration. In October, November, I predicted an international conflagration. In October, November, I predicted an international conflagration. October, November 2019, 5 years ago, marking 5 years anniversary since I predicted what's happening now unfolding across the world in a general manner, not in an overall detail by detail manner, but in an overall manner. I predicted an international conflagration, and even in the past I've written many documents and protocols as relating, of course, turn my head left to right, as relating, of course, to the, in case of a thermonuclear war, to open up 44 tunnels, to open and build 44 tunnels across North America, inspired by the current underground city in Montreal. In case of a thermonuclear war, there's a document paper which I've written. I started writing about 6 years ago, and then I continued 5 years and 4 years ago, and during COVID, which I'm not sure exactly what caused COVID. I had it, I survived it. I was really sick. I thought that was going to be it. Back to the document, it was something titled More Intellectual Academic. I think it was about 93 pages, not that long and thick, but it was basically the North American Citizen Integrated Public-Private Partnership Initiative for the continuity of North American Civilizational Collectives, continuity of the North American Civilizations complex in case of a thermonuclear war. So the title, like North American Public-Private Citizen Integrated Public-Private Partnership Initiative for the continuity of the North American Civilizational complex in case of a thermonuclear war. So something of the genre. Public-private partnership, citizen integrated initiative for the insurance of the continuity of the North American civilizational complex in case of a thermonuclear war. So there I described the need to build 44 tunnels. Initially it was to build 11 in Canada, 11 in Mexico, and 22 in the US, but after the Trump administration, and with the Trump administration and now Trump coming back in power in the 20th, could be 22 in Canada, 22 in the US, 22 in the United States of America, 22 to get 44, 22 plus 22, North and South. North being Canadian, North America is through North Strong and Free as Canadian Confederation with 40 million Canadians, were 40 million Canadians, of which 10 million Quebecers, and here we made the great linguistic compromise of the North American Collective to have the continuity of the French language, and sometimes we make and give an effort, but so far we have made it in transition to implement initiatives, and sometimes on the table different initiatives, and to make an effort, in French and English, and we have arrived and made it to the 21st century with some tensions, with some giving, some receiving, some jabs, some left, some right, some on the table, but nonetheless we were able to maintain the French language, and myself, of course, I make an effort for French because I'm bilingual like Celine Dion, bilingual like Celine Dion, bilingual like Celine Dion. And I learned some Spanish during the past 7 years. I learned some Spanish during the past 7 years. And that's it. What it is with that. And that's what we're gonna do. And that's what we're gonna tango with. And here we are. Now we're gonna discuss fully the DRT, debt refusion theory for the creation of the universal exchange unit. So the DRT stands for debt refusion theory. Why do I make the statement that it is the only solution? Since to the fact that we pay 46.5 billion in interest. A billion is 1,000 million. It more than doubled from 2020, 2021, it was 20.3 billion, that's 40.6, 20.3, do the math, double, it's 40.6, it's more than 40.6, it's 46.5, of course, due to COVID, we had to implement several protocols,
on several initiatives to salvage the population in the terms of a health crisis, and we had to, but nonetheless, in 3 years, it more than doubled. It's 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. That's 46,000 million. A billion has 9 zeros. Debt servicing, debt servicing, debt servicing. In other words, just paying the interest on the public debt. My brothers and sisters, you can argue all you want, but there's no other solution out of this. There's no way out of this. Not other way but my DRT theory, and I say this with a passionate heart and understanding and my knowledge of geopolitics first and foremost. But when you study geopolitics, you have to know a little bit about public financing. So my brothers and sisters, there's no way out of this situation now. There's absolutely no way but the DRT. So you can argue all you want, but there's no solution, brothers and sisters, but the debt refusion theory. So the debt refusion theory, we're going to take all the debt, public and private debt. So we're going to take all the debt. My debt is $10,000. $10,000. $10,000. So my debt is $10,000 to the RBC. So we're going to take my debt, your debt, our debt, all the public and the private debt. We're going to take all the public and the private debt. So my $10,000. So keep in mind that the DRT theory being the only solution to the fact that we pay 46.5 billion in interest. This is public services are about to collapse. You realize the public services, the garbage collection, the recycling collection, the compost, public services, public correction, public security, firefighters. It's about to collapse. So there's no other way out of this but the DRT, the debt refusion theory. DRT, debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE, for the creation of the UE, for the creation of the universal exchange unit, the UE, the universal exchange unit, the universal exchange unit. So here is the DRT, debt refusion theory. D, debt, R, refusion, T, theory. The DRT, debt refusion theory is the only solution. It includes, my theory includes monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory. I love seeing that. Love seeing that, people holding hands, and that gives me a little bit of hope. That gives me a little bit of hope. Hope for the free world. Hope for the free world. People holding hands, hugging, kissing, public affection signs. I like to match make. I play a rainbow, but back to the DRT, debt refusion theory. DRT, debt refusion theory, contains monetary integration in it. Monetary integration is monetary integration is the theory, financial theory, economic theory, which was of course in the European Union, in the EU, in the European Union. So monetary integration theory, they implemented it in the 90s. So their implementation of the theory dates back to the 90s of this monetary integration theory. So the Europeans, they destroyed the Germans, they destroyed their central bank. The Italians destroyed their central bank. The French also, they're all currencies. In the 90s, they destroyed their central banks and currencies. They created the central bank, the common central bank for many European states, the ECB, the European Central Bank, the ECB, European Central Bank, to issue a new currency called the euro. So back then, 25 years ago, so today, 2024, fast forward 25 years, my DRT theory for Canada, for much of the USA, for North America, 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 for the North American complex, 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 for the complex of North American civilization, for the North American civilization complex. That's what it is. For the North American civilization complex, for the complex of North America, for the complex of North America, the North American civilizational complex. So the DRT includes monetary integration theory. Monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. So we're going to take, here's the DRT explained as simple as I can in simple terms.
due to my HFA, high functioning autism, aka Asperger's, being an Aspie condition. One of the symptoms is utilizing too much intellectual, sophisticated, academic, verbose language. We can obfuscate, of course, the verbosities and the intellectual proponencies to be able to be discerned in a full manner. So I'm going to try to be as simple, in simple terms as can possibly be to my abilities, considering that I have to manage my symptoms, which there's no medication for Asperger's. 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 So the DRT, debt refusion theory. We're gonna take all the public and the private debt. All the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. All the public and the private debt. So my debt, your debt, our debt. My $10,000. Our $10,000, my $10,000, all the debt, coast to coast, ocean to ocean. So all the debt, the public and the private debt, all 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 the public and the private debt. My $10,000, your $10,000, all the public and the private debt. So my $10,000, your $10,000, whatever the case that you have, all the debt. Coast to coast, ocean to ocean, we're going to convert it into US dollars, because the United States is the currency of choice for world trade, international business, import, export, global affairs, diplomacy, and other financial institutions. So we're going to convert all the public-private debt of Canada into US dollars. Canada first, then the United States if they will. Then Mexico, North American complex first, North America first. Well, Canada first, United States, then it could be expanded. NATO, blah, 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 blah. Canada has to be done first. It has to be done. The king is absent. It's the only solution. There's no other solution out of this. But my DRT theory, it's a paradox. So all the public-private debt, it is a paradox. It is a paradox. It is a paradox. So all the public-private debt, converted to US dollars, converted to US dollars, converted to US dollars, converted to US dollars, converted to US dollars. All the public and the private debt, converted to US dollars, converted to US dollars, converted to US dollars. All the public and the private debt, converted to US dollars. That's gonna be the initial money supply, the initial money supply. The initial money supply, the initial money supply, the initial money supply, the initial money supply. The initial money supply for a new central bank. That's where my theory now integrates monetary integration theory, the financial theory implemented in the European Union. So all the debt, public and private, converted to US dollar, is going to be the initial money supply. For a new central bank, all that money, we're going to create a new currency, put in circulation. All the money in circulation for this new currency is going to be all the public and the private debt. We're going to create a new currency called the UE. U dot, universal, E dot, exchange, U dot, UE. The UE. U dot, universal, E dot, exchange, U dot, UE. The U dot, universal, E dot, exchange, U dot, UE. The U dot, universal, E dot, exchange, U dot, UE. The universal exchange unit. The UE based on the value of the US dollar. We're going to set an interest rate level of 10% max. It could be 3.33, 7.80, 6.1, 9.3, 3.33, 1.56, 1.56, 1.56. So all the debt, public and private, is going to be the initial money supply. It's going to be the initial money supply. It's going to be the initial money supply. All the debt, public and private debt, all the public and private debt. This is the solution. Create a new bank, North American Bank, and with that money we're going to be able to mass rebuild the infrastructure of North American Collective, the bridges, the roads, build more hydroelectric dams, construct the 44 tunnels, build the 44 tunnels in case of the thermonuclear war, build the 44 tunnels, finance citizens to work out during exercise, because it's my medicine and therapy of choice, maybe finance some UEs, credit some UEs for my workout, 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 the General Integrated Whole Body Training System, the Dragon Army workout, which I created back in 2019. And in parallel, of course, mass finance citizens fitness by tourism and wellness, by mass financing tourism initiatives. That's to see what we have here, North American Collective, coast to coast, ocean to ocean, because when I crossed Canada in 2017, that got me out of being depressed and suicidal. That got me out of depression and being suicidal. That got me out of being depressed and suicidal. That got me out of being depressed and suicidal.
that got me out of being depressed and suicidal, that got me out of being depressed and suicidal, that got me out of being depressed and suicidal, that got me out of being depressed and suicidal, you know. So that got me out of being depressed, being suicidal. I established a strong esprit de corps, a strong esprit de corps, a strong esprit de corps with my fellow Canadians. My fellow Canadians, and that's what it is with that, and we gotta get doing on the do, so it's something which we gotta circumstantially be aware of in our day-to-day activities, so we gotta get it for the XYZ, and gotta get it on the go, you know, so that's it where to go, so it is what it is, and sometimes we just gotta be mindful of that, and gotta work together for the DRT. And of course, oh, my brothers and sisters, black brothers and sisters, 13.3, 13.4, you know, together, North Americans, my brothers and sisters, and natives, all North Americans unite, North Americans. Sometimes we have within us discriminations and racism. Sometimes it's subconscious, so we gotta work on it, you know, we gotta work on it together, man. We're in trance, and my fellow LGBTQ rainbows, you know, you get that 50-50, yours truly, Aspie, philosopher, artist, athlete, geopolitical, theoretical, honest, and theorist, and mystic. So that's what it is with that, and we gotta rebirth, coast to coast defense, ocean to ocean, implement Operation Northern Scorpion, based on my total mobile defense theory, TD, total, TM, total, TM, mobile, MD defense theory, the total mobile defense theory. That's the Operation Northern Scorpion in case of a Third World War, which I predicted international conflagration / World War III back in November 2019, based on several levels of analysis. I got proof of work, and you know, it's unfolding in a parallel general manner, not in a very detailed manner exactly, but because I had several levels of layers of scenario and possibilities, but in an overall manner, it's been happening since, and it's happening in many ways. So I got some solutions, some theories, and in certain things I am vulnerable myself. I will if you're vulnerable myself. In certain things I am vulnerable myself. In certain things I am vulnerable. In certain things I am mediocre, so average. In certain things I am average, so mediocre. In certain things I'm less able. In certain things, geopolitics that's my kingdom, my realm, parallel with dancing and rock and roll, my holy trinity of obsessive interest, geopolitics, 24/7 rock and roll, 24/7, and sports and fitness. Dancing is my favorite sport activity. Dancing is my favorite fitness activity. So it's always choreography, dancing choreography, geopolitics 24/7, and rock and roll, and my dream, the dancing goddess and the dragon king. We're gonna switch to that French because we're in La Belle Province, and we're gonna finish with some English rock and roll. It's snowing, snow. Up in the road, up in you go. Clap, clap, clap. Some call it twerking, I call it moving. Shake the hips left and right so you lose it. For the rock and roll, for the nurses and the doctors, those grocery store clerks, butchers, bakers, hey. Hands up, that dancing in a circle, boot him. Hey, let's go for those train conductors, choo-choo train. Good train conductors, choo-choo train. Train conductors, choo-choo train. Hey, they driving with no pain. No pain and no gain. They say push-ups lanes. Freeze on the same train. So now my mind, of course, being a geopolitical theoretical theorist, focuses on that 3G, 4G, 5G. I know a little bit about it, but of course focuses on the fact that this train is going east, in the direction east. It could actually turn and go in the direction west. In the direction west. It can turn to go in the direction west. So of course now my mind goes for the geopolitical theorizing and analysis in terms of a potential sabotage by foreign, of course, actors, which I written, of course, a document back in 2016, 2017, which was called the North American Citizen Integrated
NATO, NORAD, NATO Citizen Integrated Public-Private Partnership Initiative for the Reconciliation, Peaceful Reconciliation with Non-NATO Aligned Diasporas, Non-NATO Aligned Diaspora. So it's a more academic, intellectual paper. I started writing it about 6 years ago. I continued during COVID, and it's somewhere on USB keys of my documents, my work as an independent geopolitical theoretical clandestine theorist, as a philosopher, artist, athlete, and here I am switching to that French. You ready for that French? And because we here La Belle Province, I'm just gonna go out for my fellow citizen is having some bags, so gonna give him priority. He has his hands full just to be a citizen courtesy, just because I have my backpack, so I just wanted to get out of the way for him to be safer for both of us, I guess. She was carrying in both hands, so my assessment was to just move on the side. It was Français, on est dans la belle province. Le dragon arc-en-ciel, philosophe, artiste, athlète, vous encourage à faire de l'entraînement physique, 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 et donc en faisant vous faire de l'entraînement physique, en faisant que vous fassiez de l'entraînement physique, c'est quelque chose bien sûr que je dois prendre en note. Bien sûr que votre artiste, athlète, philosophe, le dragon arc-en-ciel qui chante commence en une chanson, les flocons de neige. Ah ouais, ça bouge, regarde. Les flocons de décembre. Dragon contre Trump. Fait 6 ans que je fais appel à Donald Trump de me combattre dans un combat de boxe sur la frontière canado-états-unienne. Puis je veux construire le temple de la déesse oubliée, déesse, Dieu, déesse, et aussi du palais du peuple, du Colisée du peuple nord-américain impérial, le Colisée du peuple nord-américain impérial, le Colisée du peuple nord-américain impérial, le Colisée du peuple nord-américain impérial sur la frontière canado-états-unienne. C'est un de mes rêves, bien sûr, que je continue à faire appel. Puis fondamentalement, quand je fais appel à tous et toutes, par volonté amour, c'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. C'est fondamentalement un appel à un partenariat public-privé. Puis vous me donnez de l'espoir quand je vois du monde se tenir par la main. Je donne des câlins, des bisous. Puis moi, je suis androgyne, pansexuel, donc c'est en étant de la communauté LGBTQ, mais j'aime ça, l'amour de toute forme. Les signes d'affection, de bonté, les gens qui s'aiment, qui se tiennent par la main, qui donnent des câlins, des bisous, ben, je préfère voir ça dans le public. Puis, j'aime pas la violence, mais c'est quelqu'un que je suis hyper vigilant à cause de mon propre trompe, puis les choses que j'ai vécues, le trompe, tout ce que j'ai survécu la COVID, 2020, février-mars 2020, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Je pensais que j'allais mourir. Je dis souvent, je suis mort. Je suis en train de renaître. Je suis mort dans la grotte des dragons là-bas. Où j'étais mort. Puis je suis en train de renaître. Puis je veux notre renaissance. Puis la défense de côte à côte. Puis encore une fois, mon travail en tant qu'artiste, athlète, philosophe, et analyste et théoricien en géopolitique, j'ai prévu la situation actuelle en 2019. En novembre, j'ai prévu qu'il y aura une conflagration internationale, soit une possible guerre mondiale. J'ai basé mes analyses parce que c'est ça que vous savez, les autistes hautement fonctionnels, ceux qui ont l'Asperger, on a des intérêts obsessifs. Fait que ces intérêts obsessifs, ça préoccupe notre temps. On est super dédié, on est super concentré, on est super intense quand on fait. On est impliqué dans ces... merci. Je vais laisser pour quelqu'un d'autre. Hey, quelqu'un veut, ça c'est... Faut que je me lave les mains après avoir utilisé, puis faut que je le nettoie ici, c'est pour le public, ça. Fait que... Si à Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, ben... il faut que j'en prends plus souvent que j'en mets. J'aimerais ça en mettre plus. J'aimerais ça en mettre plus un jour, c'est... pour la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est ça que ça dit en anglais, mais j'aime ça bien les couleurs, comment ils sont, la peinture. Mais en tout cas, de retour, il faut comprendre que moi, la géopolitique, c'est mon intérêt obsessif, parallèlement à l'entraînement physique, le sport.
le sport puis l'entraînement physique que je préfère, c'est la danse, danse et le rock'n'roll. Donc c'est cette trinité d'intérêts obsessifs. Je suis toujours impliqué d'une manière ou d'une autre en faisant une de ces trois intérêts-là, soit en travaillant dedans, en faisant des études dedans. Bien sûr, le rock'n'roll, je peux vous en chanter des sessions de 2-3 heures. Et bien sûr, avec le rock'n'roll, la géopolitique, puis la géopolitique, le rock'n'roll, puis la géopolitique, puis bien sûr l'entraînement physique. J'ai créé mon propre système d'entraînement physique de retour. Qu'est-ce que je dis? C'est que parallèlement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je l'ai prévu en 2019. Puis bien sûr, d'une manière générale, j'ai quand même des idées, puis des philosophies, puis je fais appel à tous et toutes. Quand je dis soutenir mon rêve, c'est fondamentalement, mon rêve est un appel à un partenariat public-privé fondamentalement. C'est ça mon rêve pour l'Union de l'Amérique du Nord dans un collectif. Ici, je fais parallèlement qu'on a été capable de se rendre jusqu'ici en faisant des compromis. Sur la table, on donne pour le français. On aime bien le français, puis on a fait le grand compromis linguistique pour la continuité du français. Et il faut qu'on fasse un effort aussi. Si on ne fait pas d'effort, nous aussi, en tant que... Comment qu'on approche les gens aussi, de les encourager à écouter un film, écouter de la musique, écouter des choses musicales, écouter de la poésie, mais s'impliquer dans la culture, dans le rock'n'roll du Québec, voir les centrales du Québec, voir d'autres, financer le tourisme, lancer des choses comme ça pour voir, tellement de choses, comme par exemple, il y a 2 villages, Saint-Adrien, il y a 2 villages, Saint-Adrien, dans la belle province du Québec, lequel vous allez aller, il nous disent, ah ouais, il y en a 2, ah ben oui, je savais pas, il y en a tellement de choses qu'on ne sait pas, là. Je connais la ville de Montréal, de plus, mais il y a tellement de choses. La géopolitique, c'est mon royaume, c'est mon domaine. Ça, je fais 24/24, c'est d'une intensité, puis on se concentre, on est super concentré dans nos intérêts obsessifs. Puis moi, c'est la géopolitique, la danse, le rock'n'roll, ces trois-là. Ben, la danse, l'entraînement physique, puis le sport, mais pour moi, la danse, c'est mon sport, puis c'est mon entraînement préféré que je préfère. Même maintenant, des fois, je m'imagine avec les flocons une chorégraphie de l'hiver de danse. Je peux faire la création des pas de danse, des mouvements de danse. J'en fais moi-même, de la danse libre. Au quotidien, je danse au quotidien, je fais du rock'n'roll à tous les jours, puis je fais des analyses et théories en géopolitique. C'est le matin au soir, je me révise, je fais des révisions, puis c'est ça bien sûr que je fais moi-même. Et donc, c'est ça que je fais moi-même. Et donc, c'est ça que je vis maintenant. Là, je suis en crise financière. Mais à part la crise financière, c'est bien sûr des choses que il faut que je m'imagine moi-même. M'imaginant moi-même une crise financière moi-même, mais j'ai quand même la gratitude parce que mon loyer est payé. J'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café et du thé. Mon loyer est payé pour le mois de décembre. On est le 4 décembre, mais j'ai payé la facture d'Hydro-Québec. Je l'ai payé le 1er décembre. 3 jours d'avance. Go Hydro-Québec Go, c'est la chanson 24/24 parce que c'est à cause des travailleurs du passé qu'on a l'électricité en haut du ciel, en haut de voir les lumières. Il faut penser, je médite là-dessus parce que c'est intègre, hein? En géopolitique, dans un cas où il y aurait sabotage. C'est possible, là, parce qu'on s'est impliqué dans certains conflits qu'il y a du sabotage interne des régions, puis des régions qu'on a pris des décisions pour s'impliquer de manière militaire. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de vote par le référendum. Moi, premièrement, il faut comprendre que moi, c'est seulement pour la défense, la sécurité et le service. Parce que même si je me prononce intellectuel, cosmopolité, philosophique, j'ai jamais vécu en Russie. J'ai jamais vécu en Ukraine. Jamais vécu au Moyen-Orient. Jamais vécu Taïwan. En Chine, j'ai jamais vécu vraiment. Fait que je connais d'après les études, puis des études. Je connais leurs conflits, leurs idéologies. Comme une symphonie par cœur. Mais ça reste que je suis Québécois, Canadien, Nord-Américain, ça reste que je suis Québécois, Canadien, Nord-Américain, ça reste
du matin, là, quand le soleil se lève, puis quand il se couche, ben, je suis québécois, canadien, nord-américain. Ça reste que mes initiatives sont pour l'Amérique du Nord, le collectif nord-américain, de côte à côte, d'océan à océan. Quand j'ai traversé le Canada en 2017, quand j'ai traversé le Canada de côte à côte en 2017, en août puis en septembre, j'étais en dépression, j'étais suicidaire. En août puis en décembre, mais j'ai traversé le Canada de côte à côte. Cet événement, ça a fait fonder un esprit de corps solide, 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 un esprit de corps solide avec l'Amérique du Nord. Le Canada, le Québécois, vous êtes de ma famille, vous ne pas, moi, avec l'autisme hautement fonctionnel. L'Asperger, je vous considère ma famille. Des fois, on est dysfonctionnel. On se tiraille un peu, on se donne des choses. On dit, ben, là, tu sais, on se donne des choses, on se donne du bon, on se donne de la gauche, on se donne de la droite. On va au centre. Puis ça s'applique à mes frères et sœurs qui ils ont fait qu'est-ce que vous avez fait pour perdre la liberté aussi. Là. C'est quelque chose de précieux, la liberté. C'est nouveau, ça. Comme Solomon dit, il n'y a rien de nouveau en bas du soleil, mais oui, c'est la liberté. Hein, pour être libre, là, tout ça. Nos ancêtres, ils ne l'ont pas eu. Il y a eu la révolution tranquille, les changements, ces choses-là qu'on a eues en tant que Québécois culturels, de société, d'avancement, de technologie, puis toute la jurisprudence, incluant la culture. Tu sais, fait que c'est des choses en tant que philosophe que je médite au quotidien moi-même avec mon autisme hautement fonctionnel, l'Asperger's. C'est quelque chose que je dois me mettre en valeur, je dois me souligner, là. Je dois souligner, puis je dois dire, mais j'ai des fautes, je suis pas parfait dans certaines choses, je suis moi-même médiocre, vulnérable même, vulnérable dans certaines choses, je suis. Dans certaines choses, je suis. Mais dans d'autres choses, je suis bon. La géopolitique, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019. Je puisse vous faire un petit résumé. C'est vu au fait que certains pays, nations, pays, puis régions, puis États n'ont pas été capables de résoudre leurs problèmes du 20e siècle. Il y aura une continuité. Fait que c'est ça que ça se passe maintenant au Moyen-Orient, Israël, Palestine ou Hamas. En Russie, l'Ukraine, ça date de la guerre froide. Mais potentiellement, la Chine et le Taïwan, c'est des conflits qui datent justement du 20e siècle, de la guerre froide. Ici, on est capable quand même. Avec le français, on a fait des grands compromis. On donne, on remet sur la table, des fois on met des lois de la jurisprudence, mais ça reste que on fait un effort. Puis ça nous prend aussi de faire un effort nous-mêmes aussi, parce que si on ne le fait pas, un effort, mais c'est l'encouragement aussi. D'écrire un poème, de lire un livre, d'écouter du cinéma, la francisation et tout ça. En tout cas. Donc, la TRD, théorie de la refusion de la dette, TRD, théorie de la refusion de la dette, T, théorie, R, refusion de la dette, mais je dois la discuter maintenant, je vais me tasser du chemin, parce que c'est la seule et unique solution en ce moment, il n'y a pas d'autre solution. Je vais patiner, là, libre, mais... C'est la seule et unique solution en ce moment. C'est assez un peu pour les laisser patiner, ça fait du bien. Moi aussi, je vais faire la même chose. Tac. Et ouais, on patine en décembre, avant le déneigement. Mais la TRD, théorie de la refusion de la dette, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. En ce moment, pourquoi je me prononce de même? Ben, je vous que on paye 46,5 milliards d'intérêts. C'est un paradoxe que je mets sur la table une solution pour la crise financière publique. On paye les finances publiques là, du Canada, on paye 46,5 milliards d'intérêts. En 2020-2021, on paye 20,3 milliards. 20,3 fois 2, c'est 40,6. 40,6. Fait que ça a plus que doublé, là. C'est 46,5 milliards. 1 milliard, c'est à 9 zéros, c'est 46 000 millions. Imaginez-vous combien c'est fort, c'est lourd. C'est une catastrophe, on ne peut pas soutenir ça. On est à veille de ne plus avoir des services publics en 2025. Les pompiers, les services publics, tous ceux qui ramassent les poubelles, les vidanges, le compostage, là, c'est tout des services publics, ça. La TRD, je suis excité quand même, mais je suis du jovial, de bonne humeur, mais vu du fait, bien sûr, que c'est la solution. J'ai la solution.
J'ai eu la solution, c'est la TRD. Ça prend un travail coopératif pour faire l'implémentation, mais c'est la théorie de la refusion de la dette. Dans la TRD, T pour théorie, A, refusion de la dette, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Ça contient la théorie d'intégration monétaire. Ça contient la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement la théorie financière qu'ils ont faite en Europe. Les Européens, ils ont détruit leur ancienne monnaie en Italie, en France, en Allemagne, leur banque centrale aussi. Ils ont fait la création d'une nouvelle monnaie, l'euro, d'une nouvelle banque centrale, l'euro. La Banque centrale de l'Europe. C'est ça qu'ils ont fait, la Banque centrale de l'Europe. J'aime ça le rouge puis le blanc, ça. La Banque centrale de l'Europe, la Banque centrale de l'Europe, la Banque centrale de l'Europe. Et donc, la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est ça qu'il faut faire. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Faire l'implémentation de la TRD, c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution. On paye 46,5 milliards d'intérêts, là. C'est en vue d'avoir une catastrophe publique pour les services publics. À cause de la COVID, ça a plus que doublé. De 2020 à 2021 à cette année 2024. Plus que double, là. L'intérêt seulement qu'on paye. L'intérêt seulement qu'on paye sur la dette. L'intérêt seulement qu'on paye sur la dette. L'intérêt seulement qu'on paye sur la dette. Donc, on va prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, toute la dette publique-privée, incluant ma dette de 10 000 $, ma dette, votre dette, la sienne, la mienne, de côte à côte. Toute cette dette-là, on va faire, vu que la devise des États-Unis, le dollar des États-Unis, est encore la monnaie de choix, on va faire une conversion de toute la dette publique canadienne dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis. Fait que toute cette dette-là, ça a fondé l'argent pour une nouvelle banque. C'est là que la théorie de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire, qu'est-ce qu'on fait en Europe. Fait que toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000 à la Banque Royale, convertie dans la devise des États-Unis, ça va fonder, premièrement au Canada, je parle pour l'Amérique du Nord, exactement parallèlement à ce qu'on fait en Europe, l'Union européenne, pour l'Union de l'Amérique du Nord. Toute la dette publique-privée, de côte à côte, en milliards, ça va être. Fait que tout cet argent-là, on va faire une refusion. Ça va être dans des milliards, ça va être dans des milliards. Dans des milliards, ça va être dans des milliards. Toute cette dette-là. C'est quoi le nom de la rue? Coronation. Bon, on va tourner vers la gauche ici. C'est bon. Donc, toute la dette publique-privée, ça va être l'argent initial pour la création d'une nouvelle banque. Comme qu'on fait en Europe. Fait que tout l'argent en circulation, on va faire la création d'une nouvelle monnaie basée sur la valeur des États-Unis. C'est pour ça qu'on convertit toute la dette publique-privée canadienne, incluant mon 10 000 à la Banque Royale, dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis. Fait que tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Fait que cet argent-là, ça a été dans milliards. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être 3,33, 7,18, 4,18, 9,3, 1,56, en bas de 10 par principe. Et donc, tout cet argent-là, ça a fondé une nouvelle banque. Tout l'argent ensemble, ça a fondé une nouvelle banque. Tout l'argent, la dette publique-privée, cet argent-là, avec cet argent-là, on va pouvoir faire rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, bâtir 44 tunnels dans le cas d'une guerre nucléaire, bâtir plus de centrales de l'Hydro-Québec, financer les gens, faire l'entraînement physique. Mon entraînement que j'ai créé en 2019, qui ne requiert aucun équipement. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait moi-même? Bien sûr, financer les gens à l'entraînement physique, le tourisme, puis financer, bien sûr, l'entraînement physique, le tourisme interne pour le bien-être nord-américain, le bien-être, parce que moi, ça m'a fait fonder un esprit de corps, puis j'ai arrêté d'être en dépression suicidaire quand j'ai traversé le Canada en 2017. Ça fait 7 ans, là, 7 ans. J'étais en dépression suicidaire, ça a complètement changé ma vie. Et donc, c'est des choses, bien sûr, que moi-même, je vis avec.
j'ai avec certaines choses, mais avec l'autisme hautement fonctionnel, c'est des choses que je dois faire moi-même. Donc, dans ce cas-là, c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution. La TRD, théorie de la révision de la dette. Tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. Tout cet argent-là, ça va fonder une nouvelle banque. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être 3,33, 7,18, 6,1, 9,3, 1,56. En bas de 10 par principe. Cette nouvelle monnaie, on va l'appeler l'UI. Comme en anglais, c'est pareil, on ne s'ostinera pas. UI. U point unité, E point échange, U point universel. U point unité, E point échange, U point universel. U point unité, E point échange, U point universel. Le UI. U point unité, E point échange, U point universel. Ça prend un partenariat public-privé. Ça va avoir la valeur du dollar des États-Unis. Canada premièrement, États-Unis après. Pour le collectif nord-américain, puis même le Mexique, l'Haïti, Cuba, Haïti, Cuba, c'est un paradoxe, mais la République dominicaine, Jamaïque font partie de l'Amérique du Nord, c'est des Nord-Américains, on forme un complexe, les îles aussi. Cuba, c'est un paradoxe parce qu'ils sont encore socialistes, communistes, puis c'est un rapport spécial avec l'Amérique du Nord, le collectif nord-américain, mais c'est quand même, le Cuba font partie du collectif nord-américain. Fait que mon rêve, c'est Canada premièrement, la TRD, il faut que ça soit Canada premièrement, ça presse urgent, après ça États-Unis, puis après ça, les autres pays de l'Amérique du Nord. Ça peut s'étendre, là. C'est beau, ça. Rouge, j'aime ça, voir ça. Merci les travailleurs de l'Hydro-Québec pour avoir la lumière du 20e siècle. On chante puis on danse. Pour remporter d'autres centrales qui ne polluent pas. Les pompiers, les boulangers, les soudeurs. Waouh, c'est beau, ça. Et c'est vraiment beau. J'aime ça, les lumières qui flashent comme ça. Puis c'est vraiment beau comment c'est fait, là. Vraiment beau. Félicitations. Puis regardez comment il est gros en haut. Il est toujours vert, même l'hiver. Toujours vert, même l'hiver. Toujours vert, même l'hiver. Toujours vert. Donc c'est ça, mes chers. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD. Théorie de la révision de la dette. J'ai la gratitude de mon loyer payé, ma facture d'électricité payée, j'ai du café médité, puis je vous encourage à faire l'entraînement physique. Je me dirige, manger, j'ai un peu faim. Un peu de café, il est tard. Les pompiers, amour, salutations aux pompiers, aux bouchers, les boulangers, les camionneurs, sur l'autoroute, le complexe de l'Amérique du Nord. Je vous aime, amour, et faites l'amour à soir. Faites l'amour à soir, faites l'amour à soir. Faites l'amour à soir. Québécois, à la danse, la lumière de la neige. Dans la ruelle, faites attention, des fois les automobiles passent, les freins fonctionnent mal. Fait qu'il faut pas que ça glisse. Et donc, il faut avoir moins de turbulences, que ce soit, regarde, bénite pour le ciel puis l'esprit, en la devise de mariage, c'est Concordia Salus. Faites attention sur la route. Faites attention sur la route. Faites-vous pas. Faites attention sur la route, des fois ça glisse. Puis il faut se tasser du chemin, il faut être prudent. Puis faut qu'on fasse, ça en fait penser à une chanson de rédemption criminelle. J'ai écrit durant la COVID. Mes frères et sœurs qui ont perdu la liberté, mais il faut faire de quoi en Amérique du Nord. Puis mes protocoles d'initiative, j'ai commencé à écrire il y a 6 ans, 7 ans même, 5 ans, 6 ans, surtout durant la COVID. Un protocole d'initiative pour la réhabilitation criminelle. Un protocole de citoyen intégré pour la réhabilitation criminelle. Peut-être faire... on doit faire faire appel à un gros audit, qu'on appelle en anglais audit, en gros, les census des citoyens du collectif de l'Amérique du Nord, la création bien sûr d'un passeport commun nord-américain, puis bien sûr pour faire un census de l'Amérique du Nord pour voir tous les citoyens présents qui sont ici depuis 2017, depuis 7 ans, un protocole pour le renouveau, pour la sécurité, le service pour la défense dans ces initiatives, bien sûr, les protocoles, la défense seulement dans ce contexte géopolitique d'urgence, puis bien sûr, mes initiatives puis mes protocoles sont dans un partenariat public-privé fondamentalement pour faire ces protocoles et ces initiatives qu'il faut qu'on fasse ces protocoles puis ces initiatives
qu'il faut qu'on les fasse dans ce style de faisant appel à ces initiatives et des protocoles pour les faire, bien sûr, dans un mouvement collectif, populaire, dans un partenariat public-privé, dans un partenariat public-privé, que ce soit de la gauche puis de la droite, pour en faire, bien sûr, comme des partenariats publics-privés. Fondamentalement, c'est ça que je fais appel. Je fais appel à un partenariat public-privé pour le collectif nord-américain. Puis l'implémentation de la TRD, il faut le faire. On est rendu à payer 46,5 milliards. La théorie de la refusion de la dette, je mets sur la table. Puis tant qu'analyste et théoricien en géopolitique a prévu la station Acte en 2019, il faut faire ouvrir aussi 44 montagnes, 44 tunnels pour... Dans le cas d'une guerre thermonucléaire, c'est possible qu'il y ait une guerre nucléaire, là. C'est possible. Moi, dans mon scénario en 2019, c'était pas une guerre nucléaire, c'était l'utilisation des armes biologiques. Des armes biologiques. Puis il y avait aussi une possibilité de... C'était comme 50-50, avec un point d'interrogation, l'utilisation des armes nucléaires. Mais il y a eu des utilisations des armes bactériologiques. Et donc, toutes ces choses maintenant sont possibles en termes de la géopolitique. Puis, il faut dire non, il faut trouver une solution au tarif de 25%. C'est quand même jamais auparavant ça s'est passé. Là, Trump, il dit dès le 20 janvier qu'il va prendre le pouvoir comme président, il va imposer 25% sur tous les produits qu'on exporte vers les États-Unis. C'est 25 cents par dollar, c'est 25 $ par 100 $. 25%, c'est bien plus que ça a été en 2018 de 10%, l'imposition des tarifs de 10% sur l'aluminium et l'acier. Puis c'est là que je suis vraiment rentré dans la politique pour le Québec, pour le Canada, pour dire bien sûr que je fais appel à Donald Trump de me combattre d'un combat de boxe sur la frontière canadienne-états-unienne, puis pour la construction d'un partenariat public, le temple de la déesse, avec parallèlement le Colisée du peuple nord-américain intégré, 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 le Colisée du peuple nord-américain intégré. C'est ça dans la convergence, que ça soit bien sûr rendu dans cette manière-là pour les faire, bien sûr. C'est des choses des automobiles, puis des choses dans l'Amérique du Nord, dans le collectif, qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, du mouvement dans le corporel, puis dans l'incorporation, bien sûr, de faire du partenariat public-privé à travers le collectif nord-américain, puis à travers, bien sûr, les choses qu'on a en commun, parce que 25% des tarifs, c'est quand même tellement énorme que ça peut affecter bien des millions de gens, puis ça presse, c'est urgent, puis on a à peu près 47 jours, je vais lancer le programme de 44 jours de boxe, puis de danse intégrale en tant qu'artiste, athlète, philosophe et analyste et théoricien en géopolitique. Votre dragon arc-en-ciel à votre service 24/24. Ça chante, ça danse sur la belle province. Il faut qu'on leur offre quelque chose, puis je pense que sur la table, je mets en parallèle avec des bisous, des milliards de bisous puis des chatouilles, milliards de bisous puis des chatouilles, j'en mets ces choses que j'en mets moi-même. Donc, des fois, c'est personnel, citoyen, puis c'est pour l'individu puis le collectif. C'est pour l'individu puis le collectif. Des fois, c'est pour l'individu puis le collectif. Des fois, bien sûr, c'est pour l'individu puis le collectif. Et ça prend, bien sûr, un partenariat public-privé pour voir, dans l'espoir qu'on puisse faire affaire pour l'individu, puis pour le bien commun, pour moi, pour nous tous, pour le collectif.